হ্যালো বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। এখন আমরা একটা ওয়ারিং সেট করব এই জায়গায়, টোটোর নতুন ওয়ারিং। এটা এক্সেলেটর, এই এক্সেলেটরের তারটা একটা উল্টা আছে, এর জন্য আমি এটাকে ঘুরিয়ে ঠিক করে লাগাবো। সবুজ আর লালটা উল্টা আছে, এটাকে সুন দিয়ে ঘুরিয়ে আবার ভালো করে লাগাবো। তারপরে এটা একটা এক্সেলেটর ইনস্টল হয়ে গেল এই জায়গাতে। তারপরে আমরা ইনস্টল করবো মোটরের হল সেন্সর। মোটরের হল সেন্সর ইনস্টল হয়ে গেল। তার সাথে ইনস্টল করার পরে ব্যাটারি তার সিরিজ করব। ব্যাটারির তার সিরিজ করবো। কালোতে কালা, লালের জায়গায় লাল লাগাবো। লালের ব্যাটারির তারটাকে কন্ট্রোলারের লালের সাথে ইনস্টল করব। তারপরে কালোর সাথে কালোটাকে ইনস্টল করব।
ইনস্টল করবো এখন এখানে। এখন লেফট সাইডেও সেম কালার হ্যান্ডেল কভার লাগিয়ে দিই। এখন সামনে সব তার ইনস্টল করব। লেফট সাইড হরেন ইন্ডিকেটর সুইচ, এটা এক্সেলেটর, এটা ব্রেক গিয়ার, তারপরে এটা চাবি লক, হেডলাইটের সুইচ, তারপরে মিটার জ্যাক, মিটার, হেডলাইট, ভিডিও লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। তারপরে দেখবো আমরা মিটার অন হয় কিনা। হ্যালো বন্ধুরা, আমাদের মিটার অন হয়ে গেছে।